my new home for a while. Let me feel alive. Hi guys, bentornati in una nuova giornata. Oggi facciamo due chiacchiere con Raul, l'ideatore, il progettatore e il sognatore di questo bellissimo progetto qui in Honduras, Sin Rumbo. Per chi mi segue sa che è una decina di giorni che sono qui a fare questo workaway proprio in cima al cucuzzolo di una montagna. Grazie Raul per condividere la tua storia con noi, perché è vero che tu sei fermo, ma io la definisco comunque un viaggio di 10 anni. Ma prima di iniziare a parlare di Sin Rumbo, chi è Raul? So I am Raul Munguia. I was born in Tegucigalpa, the capital city of Honduras, but I've moved to this beautiful town like 10 years ago, and I started this project. I'm the founder and the mind behind of all of this, Sin Rumbo. So I started this project like 10 years ago, and now this is my life now. Perfetto, grazie Raul. Avete visto, lui era un ingegnere, una persona normale, e ha deciso di trasferirsi qua e fare questo progetto che è cresciuto col tempo. Raul, che cos'è Sin Rumbo? Spieghiamo ai miei amici, ai miei guys, che cos'è Sin Rumbo. So Sin Rumbo, first of all, is my house. This is where I live, and everything that I do in here is because I really love to be into nature. I really love to be in the mountains. But at the same time, I share my house, I share my home to the people who want to really connect with themselves or with connect the nature. And this is like a getaway. When I first come to these mountains, I really wanted to get away from the city. So this is basically a mountain getaway. Bellissimo, bellissimo progetto, bellissima idea. Complimenti comunque per averlo realizzato e per continuare a cercare di svilupparlo. La prossima domanda che ti voglio fare, Raul, da dove è arrivata questa idea e come hai fatto a realizzarla? Okay, so basically, I got my degree in engineering. So I was working in 1 year in my career back in Tegucigalpa, talking about like 15 or 16 years ago. So the thing is that I quit my job. I didn't like the city. I didn't like my job. I didn't like the schedule to be there from the early in the morning to late evening. So that pushed me somehow to start doing business or to do my own way. So I started with the construction back in Tegucigalpa. Then I had a small restaurant, like 12 years ago. Then I had like an Airbnb in town. And finally, I found this spot. I found this mountain. And so I started to create, to design the life that I wanted to be. Basically, that's why I started with Sin Rumbo, because I just didn't want to live in the city and to live in the system. So that's why I started here. When I first found this property, in 2012, something like that. I was in love. So ever since I bought the land, and I started little by little. I started like for 3 years just as a campsite. So for the very first 3 years, just campsite. Then I got more revenue, and I started to build like the house, the mud brick house that we have down there. And then building the cabins, and then planting the coffee. And then now we're expanding every year. So basically that's how everything is in here. Grazie. Bella storia. Spero che vi piaccia, ma ragazzi, il posto è magnifico. Se passate dall'Honduras dovete passare, perché è veramente una bellissima emozione. L'ho già detto negli altri video che ogni giorno mi emoziona stare qua. Tu l'hai definita come il tuo getaway, quindi la tua scappatoia dal sistema, dalla capitale. Non ti senti un po' solo? Non hai paura di stare da solo? Perché mi hai detto che soprattutto i primi anni tu eri qua da solo, senza televisione, senza internet, di conseguenza un po' un eremita. Non hai paura della solitudine? True. I try to make Sin Rumbo very self-sustainable. So it's all sustainable. We have clear solar energy.
we collect water from the rain and we process it, so we can use it, filter it. Yeah. And now we have plans to have our own garden so we can produce at least 50% of our own food. So really, I didn't want to be part of the system. For me, it's just stupid to spend more of your time and your years just being like trapped. So that's why I decided to come here. And about the question that you asked, if I still feel lonely or something, I really enjoy my own company. So I'm here at the mountains. Actually, I can enjoy both, because we open on weekends. We open from Thursday to Sundays, and 4 days a week we are full of people. People from Tegucigalpa, all over Honduras, even foreigners come here, and I got the opportunity to share with people. But then I have 3 days just by myself, and I really enjoy my time alone. So I really enjoy my own company and enjoy the people's company as well. Molto, molto interessante questo punto di vista di Raul, che comunque riesce a dividere la settimana in 2, 3 giorni in pace e solo, e 4 giorni che condivide sia con il suo team che con gli ospiti. A questo punto, visto che ho nominato il team, visto che io sono qua a fare workaway, sono qua a aiutare e ho conosciuto anche le altre persone, voi avete già conosciuto Aleandro, avete conosciuto le ragazze, Fausto, Mario, un po' tutti avete già conosciuto nei vari video, però facciamoci spiegare bene da Raul il suo team. Raul, se per favore velocemente ci dici chi sono e da dove vengono le persone del tuo team. So basically we are a team of 7. Actually, we are 8. So we have Mario. Mario is the guy who helped with the construction. Then we have Fausto. Fausto is the guy who helps us with the gardening and start the fires and fixing things. And we got 2 ladies, 3 ladies. One of them is Virginia. Virginia is the one in charge of the cabins, to cleaning everything, to do laundry. We have Esmeralda, the one who's in charge of the clients that come to the cafe, to help them, to welcome them. Then we have Belkis. Belkis is my sister, and she's in charge of administration, office, those kind of work, paperwork. Then we have Alejandro. Alejandro is in charge of the phone, marketing, and basically managing everything. And then we have one more special. That's Ajinomoto. Ajinomoto is the pet of Sin Rumbo. Is the one who is always on charge of having the best picture for people. I mean, everyone wants to have a picture with him. So you will see him basically in the videos. And that's myself, who is managing everything here. Confermo, sia della dolcezza e dell'affetto che Moto, io lo chiamo Moto, lo abbrevio, il cane dà, ma anche comunque il suo team, le persone sono fantastiche, sempre disponibili, che mi aiutano, condividiamo dei bei momenti insieme, sia lavorando, ma anche quando si pranza o quando si fa una pausa caffè, si cazzeggia. Comunque il ritmo è comunque blando, qua si sta veramente bene. Domanda, andiamo nel futuro. Raul, andiamo nel futuro. Cosa vedi tu nel futuro di Sin Rumbo, e se hai anche qualche paura per il futuro, che magari potrebbe succedere qualche cosa come è successo magari nel 2020-2021, come tutti sappiamo che tu comunque eri appena entrato, diciamo, in attività a pieno regime. So we want to become the best getaway in Honduras, and not just in Honduras, in the whole region. I'm talking about Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, and Costa Rica. Talking about people who are travelers that going through Central America. They will think about Sin Rumbo like a must stop by. So you have to come here to Sin Rumbo to explore that. So that's our plan that we want to with Sin Rumbo. Not really. I'm not afraid of. I mean, I won't say that I'm afraid of anything, but I say that I work every day. I try to live in the present. So right now, I don't have any problems. I don't have any fear. So I'm really confident about it, about the future actually. Ci mancano ancora 2 domande, Raul. L'ultima è quella che faccio a tutti i viaggiatori, però dopo te la spiego.
Adesso, prima ti volevo chiedere, questo tuo progetto è iniziato circa 2013, 2012, 2013, siamo intorno ai 10 anni e, come ci hai detto prima, è stato comunque uno sviluppo lento, step by step. Oggi, qua seduto su questa sedia che stai parlando, secondo te, ripensandoci, qual è lo step più difficile che hai dovuto fare per arrivare al punto dove sei oggi? I think the most difficult step was taking the first step. That's the most difficult step. Once you take it, I mean, everything keeps moving. Slowly, but it's moving. You know, it's like pushing like a truck. If you try to push a truck, the very hard thing is the start moving. And once start moving, is getting easy. Thinking more deeply about it, I think it was about changing my mindset, because I was afraid back in the time about debt, you know, getting the capital, the money to start all things. But after many years, I realized that the most important thing that you need as an entrepreneur is not the capital, is basically your character, is what you believe, and believe really hard on what you're doing. Bene, siamo arrivati alla fine. L'ultima domanda, quella che faccio normalmente ai viaggiatori, ma io reputo quello che ha fatto Raul un viaggio della sua vita, questo progetto, questa idea, questo sogno che si sta realizzando piano piano. E la domanda che faccio a tutti i viaggiatori, Raul, è: cosa hai imparato da questa esperienza? Okay, I think that the best lesson that I've learned over the years is that the most important thing is not what you get, but the person you become. So every time you set a goal, it's not about reaching your goal, it's about the person you're becoming while you're reaching your goals. So I'm really proud of not just what I have at the moment, but the person I have become all these years. Perfetto, grandissimo, Raul, grazie mille di aver condiviso la tua storia, grazie mille di avermi ospitato questi 10 giorni e i 3 o 4 giorni che mancano per arrivare a domenica. Mi ritengo fortunato perché, oltre a essere in un posto bellissimo, ho incontrato delle persone fantastiche. Oltre al team ho conosciuto anche la tua famiglia, tua mamma, tuo papà, super simpatici, e quindi questa esperienza ovviamente io me la porterò sempre nel cuore e nella memoria del mio viaggio. Grazie Raul, ciao. So thank you for watching this video. Thank you, Fabrizio, for your help and everything you have done in the last days in here. And I really want to invite you guys, if it happens that you come around the region about Honduras, everything, to stop by San Rombo. We will wait. We will have the wide opens for you guys, and so you can find us on Facebook, Instagram, and our website. So see you then. Ciao, ciao.